Buonasera, ben ritrovati. Ebbene sì, cominciamo il terzo capitolo di Life is Strange dopo l'exposure. Vediamo dove ci porterà, ma prima di tutto ricordate sempre che qui, su questo canale, abbiamo la sigla dedicata. Onnivoro, il tuo streamer di verità. Nel mondo dei giochi e della realtà. Yakuza, Red Dead Redemption GTA. Shenmue e 9 tutto lo porterà. Il cibo, la Juve, la divulgazione di scienza. Si parla contro ogni complottone. Vaccini, terra, sferica, risorgimento e via. Pensa nucleare per avere pulita l'energia. Stile di lotta di libertà, si chiama onnivoro. E questa serie qua difende l'Ucraina contro i dittatori. Il copyright cancella contro i delatori. Stile di lotta di libertà, si chiama onnivoro. E questa serie qua difende l'Ucraina contro i dittatori. Il copyright cancella contro i delatori. E copyright cancello contro i delatori. Difende l'Ucraina contro i dittatori. Il copyright cancella contro i delatori. Ebbene sì, buonasera. Ciao, ricordi, ti sei perso la sigla. Mo la devo rimandare perché sei arrivato adesso. Va, te la rimando. Anzi, ci cambio Onnivoro, il tuo streamer di verità. verità. Pam. Nel mondo dei giochi e della realtà. Yakuza, Red Dead Redemption GTA. Shenmue e 9 tutto lo porterà. Il cibo, la Juve, la divulgazione di scienza. Si parla contro ogni complottone. Vaccini, terra, sferica, risorgimento e via. Pensa nucleare per avere pulita l'energia. Stile di lotta di libertà, si chiama onnivoro. E questa serie qua difende l'Ucraina contro i dittatori. Il copyright cancella contro i delatori. Guarda la scena della saggio oggi su chat. Bisogna distruggere la saggio. Quanti ricordi sto live. Qua c'è una cosa che crashava male. E qua c'è un che fa la Di lotta di libertà, si chiama onnivoro. E questa serie qua difende l'Ucraina contro i dittatori. Il copyright cancella contro i delatori. Eccoci qua, buonasera, ricordi, grazie di essere passato, so che non rimarrei a lungo, ma va bene, lo accetto, è colpa mia che siamo tardi. Posso dire che il tuo programma è bello ma è cringe e non ci vorrei mai stare? Posso dirla sta cosa, dico, non ti offendi, vero? Cioè, veramente... Cioè,
mi sento io imbarazzo per l'ospite a guardarlo. Cioè, non lo so come fanno. Cioè, io non ci vorrei mai venire. Cioè, io ogni volta che lo guardo mi convinco che non ci voglio mai venire. Perché, cioè, non mi sentirei a mio agio. Né a rispondere a domande che non conosco. Ma può essere bello. Ma allora dipende dalla persona. Io no. Cioè, io non riuscirei mai a partecipare. Perché mi incazzerei alla seconda domanda, probabilmente. E poi mi arrabbierei perché probabilmente non. A parlare di me non verrebbe la gente che veramente ci tiene a me, verrebbe gente che probabilmente manco mi conosce. Quindi non verrebbero manco a fare il video, capito? Cioè, quindi non lo so. Poi magari sono loro fortunati che hanno gente che veramente gli vuole bene che farebbero il video. Nel mio caso non sarebbe così. Perché la gente che veramente mi vuole bene non la conosci tu e non avresti modo neanche di contattarli. E comunque non vorrebbero fare il video. Ammesso che esistano delle persone che mi vogliono bene. Cosa tutt'altro che scontata. Quindi nel mio caso sarebbe un inno a una persona inutile. Una trasmissione, cioè non sarebbe bella da guardare una trasmissione così. Mi sono dimenticato di disattivare la VPN, in modo indici continuo ti diamo il benvenuto alla chat room. Quindi se mi perdo dei messaggi scrivimi un attimo. How is it already morning? Non posso più disattivare perché sono crash live. This makes about as much sense as it did last night. Let's take a look at the evidence for the Format cajillionth anche time. impegnativo. Per te I've gotta sicuramente. be missing something. Anche per l'ospite se è diverso da me. Per i mod no, cioè per i mod io ho avuto solo il problema che il tuo bot non pigliava le domande però. No matter Allora, what that photo of me suggests, non fammi concentrare qua. there's no way I shot Sophie. Esatto, non abbiamo sparato a solo. Perché c'è questa foto? Non dovrebbe Is esistere. that me? Did I go back in time and Non riesco a capire. it doesn't make any sense? Esatto, non ha And I alcun would senso. never hurt Sophie. Colpa mia, altrimenti no, non penso sia colpa tua, penso sia proprio il tipo That isn't di me. format. It can't be. Maybe if I go object by Ma object, an sai answer will cosa? È jump out quel at tipo me. di cosa che in televisione facevano tipo la Carrà o Sandra Milo e a me quel tipo di programmi non mi sono mai piaciuti. Ma anche tipo la... come si chiama? La moglie di Costanzo là. Non mi ricordo il nome. Maybe if I go Quella là, insomma, quella object là by c'è posta object, per te. an Non mi answer ricordo il will nome. jump out at me. Ciao Let's Play, buonasera. Allora, iniziamo a I guardare read il the libro di Lucas. beginning. It's Ho letto annoying. l'inizio ed è fastidiosamente bello. Unfortunately, Sfortunatamente Lucas non ha incluso un capitolo intitolato La evidence prova that che ha I ucciso killed io. Sophie chapter. Vabbè. Restraining order Il Lucas Lucas said nell'ordine restrittivo Sophie dice che once Safi una threatened volta l'ha to turn minacciato di his mettere son suo figlio against contro di him. lui. That certainly implies Questo some significa che bad tra di blood loro in non their correva past. buon sangue. Vabbè, But fin that qui Lucas ci eravamo was arrivati. scared Però of Sophie, non abbiamo una not prova che out gli ha for sparato. revenge. Aveva paura di None Safi, of non this cercava, is mi ha detto. Sì, questo conclusive non spiega enough. niente. Non lo so, raga, perché dopo aver visto sta I foto di have sto to gioco sono prove that abbastanza wasn't me. sconvolto. Cioè, non me l'aspettavo che prendesse sta piega sto gioco. Moses, when this is all over, Però mi I'll incuriosisce, play cioè as non è che many non lo voglio games of Mana giocare. Massive as you want. Se invece ha un po' di... Sì, e per questo è cringe, ricordo. Cioè, dal mio punto di vista non mi piace. Cioè, te lo dico proprio chiaro. Ma non è che è brutto, è che a me non piace, è proprio quel Maybe if tipo I di go format, object capito? by object, an answer will Perché lo jump vedo out at troppo, me. non lo so. Non lo dico che lo fai con cattiveria o che sei leccaculo, però è il classico format leccaculo, che a me non mi piace. Poi, ognuno ha i suoi gusti ed è giusto che tu abbia i tuoi ed è giusto che io abbia i miei. Quindi non ti dico non Maybe if farlo, I perché go se ti piace object by farlo, se ai tuoi object, ospiti piace, an answer fallo. will Io jump out at sono me. mod da te, non è che mi metto a dire no, cioè, da te sono mod, al massimo ti dico guarda non c'ho voglia di guardarlo e non vengo, però ti avviserei prima in quel caso. Sapendo che ti serve un mod in quella serata cerco di venire comunque e di essere obiettivo. Cioè ti ho Before pinnato Sophie tutte le died, domande, non è Gwen che... got her book canceled.
And I still don't know why. But Gwen potrebbe that essere doesn't mean she sì. killed Safi. Plus, Dead World Gwen seems genuinely torn up over her death. Yeah, Esatto. the Gwen theory has some holes. Ma possiamo spostarci nel mondo della vita e capire esattamente che c'è qualcosa che dovremmo... Ah, ok, qua. Whoever did this had to go Sì. to so much trouble. Questa viene dal mondo della vita e non è una bella... Vin definitely situazione knows anche qua. more about the cow skull than he's letting on. Plus, there was that photo of him and Safi canoodling. But Cosa what vuoi does che that even significhi mean? una foto di lui e Safi che si sbasucciano? Cosa dovrebbe mai significare secondo te? Non c'hai 10 anni, amica mia. Dai, prendi altro caffè, svegliati. Dovrei Coffee. anch'io, effettivamente. Coffee, his friend. Get coffee now. Solo che se lo piglia adesso poi veramente non dormo più. E sono già stanco di mio, però No matter voglio how cercare much I di essere stare at lucido you, un minimo. he refused to make sense. Moses? Ecco. No, figurati. Non credo che sia, penso che sarà il poliziotto di merda che è un detective. Hello, Miss Lo Caulfield. sapevo! Oh. Lo sapevo! Can I come in? Ecco, mo vedrà la foto e tanti saluti. If he sees that. Esatto. Ti prego, no. I have some questions for you. Che cosa vuole sapere? No, se Of dico se ne course, vada, I- sospettisci. I can answer your questions right here. Well, this is a nice change of pace since yesterday. I appreciate the cooperation. No, ti prego, no, 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 no. Non posso cambiare in realtà, fammi fare qualcosa, gioco! Vabbè, non penso che l'arrestano e There are finisce. just a few details I'm struggling Siamo al to terzo make capitolo sense su of. 5, quindi qualcosa deve pur succedere. Buonanotte, ricordi, scusami se ti ho risposto in quel modo, ma non ce l'ho con te, cioè io sono sincero, ahead. vedi? Non te l'ho detto in live perché pareva brutto, perché Arcadia non me la Bay. volevo prendere con l'ospite. Where you went to high school, right? Comunque ti ho scritto su Telegram, riguarda la persona che ti ha fatto il Beautiful ride, town with a Come vedi, non è surprisingly un violent problema, anche story se da to me è tell. bannata. Not unlike Arcadia Bay and Safi are not connected. a small town with a curious number of murders. And now, Safi, Llewellyn Fayed, murdered in a small town? What are the odds? What do you think, Miss Caulfield? Are you the one who's unlucky? Or is it just everyone who ever meets you? Ma quanto... Go fuck yourself. Esatto. Arcadia Bay Brava. has nothing to do with Safi. Ooh, there it is. Touched a nerve? I knew I'd find one if I kept poking around. Detective, I'm not answering any more of his questions. What the fuck happened to the telescope, Maxine? Eh? I don't even know what you're talking about. Someone was in the office with me. I could hear them. I saw Moses in the hallway, but I didn't see you. All right, enough. We're not getting anywhere. This case has been abnormal from the beginning. None of the evidence makes any sense. At least that's something we can agree on. Sì, è l'unica, mi sa. But I know why now. Somehow, all this death leads to you. That's not true. Ecco. Guarda la foto e tanti saluti. He saw it. He saw the photo.
No, non Stupid, credo. Max. Stupid, Non stupid. credo. What the hell do I do now? Non credo che l'abbia vista. None of this makes any sense. What happened that night? Why the fuck am I in this picture? Non sei tu. Tanto The per old me cominciare, would sai have che non just sei tu. jumped back in time to the moment this Sì. photo was taken. Lo puoi fare? Puoi tornare a farlo? Questa è la domanda più importante del gioco. Sei in grado di tornare nel tempo? Maybe I still could. Ok, ora cominciamo a ragionare. No, 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 fermo. Fermo. Ok. Mo? So that's what it feels like to capture the perfect photo. Feels good. Final. Sophie. Dimmi che non ha sparato. Oh Tier two. mio Dio! But there wasn't a storm the day Sophie died. Maybe we are cursed. You, me, and Maya. Sophie, wait. Who is Maya? What was she talking about? Stop stalling, Max. Tell me how to stop this. What do I have to do? Pull the trigger. No! What? No. No, that wasn't enough time. Ah! Ah! Come on. If I can just... Fuck! Moses, you were right. I don't know how, but you were. I have to tell him. Everything.
In realtà non abbiamo visto il momento che abbiamo ucciso. Abbiamo visto il momento che abbiamo la pistola in mano. Calma a dire che abbiamo ucciso. Potrebbe essere come no. Non l'abbiamo visto, raga. Moses is waiting for me up there. Hopefully. Forse è il caso. Per evitare di incontrare i poliziotti. I have to do this. I have to go back up there. I get it, Joyce. Dating after everything that's happened feels impossible. Non è che posso esaminare qua se c'è la chiavetta, no? He's not here. Yet. Let's give him a few minutes. Sulla panchina, ok. Maybe wait on the bench. If I didn't know what used to be here, I'd find this really beautiful. I know Sophie would have something poetic to say about this. If only. Might as well gather my thoughts before Moses gets here. Stay the fuck away from me. What if he doesn't come? I couldn't blame him. I killed his best friend. What does that say about me? That any version of me, could do something like that? He's probably not coming.
Diamond knows where I am and who I'm meeting. So don't do anything stupid. I deserved that. You wanted to talk. So talk. Tell me the truth. Tell me why you did it. I don't think I've actually done it yet. I think it was a future version of me. Moses, wait! I asked you to come here so I could show you proof. Something is weird about this place. Look. These flowers. What are the odds they bloom in the middle of winter? Exactly in the shape of Sophie's body? 5 minutes and then I leave. Okay. So, what if I told you there's this other timeline where Sophie is alive and I can travel between this timeline and that one? 4 minutes. I know that it sounds insane. But I can show you. I'll hop from this timeline to the other. You'll see me, poof, disappear. Yeah, to some magical fantasy world where you didn't kill Safi, right? It's not a fantasy world. It's connected to this one. If I try to, I can even see the other one from here. Wait, you can see across them? And here, too. So if you disappear or whatever, and I do something while you're gone, I can tell you what it was when I come back. And then you'll believe me? it'd be a start. Okay. Ok. Deal. Facciamo. Non è difficile. Facciamo. All right. There's Dimostra a di avere dei chance poteri. Moses will believe me. First, I gotta hop over to the other timeline. I shouldn't leave yet. Non voglio andare. Madonna, perché devi andare per forza da là e non da là? Cioè, che cosa ti cambia? Ok. Dov'è qua? Eccolo. Now to see what Moses is up to on the other side. Shit. I think Moses is too stunned to do anything. Let me jump back over to make sure I didn't break him. Non dice nulla, però. Vabbè, io intanto leggo. Ah, allora.
Max? Holy shit. Holy shit. Holy shit. I'm sorry if I upset you. Upset me? Are you kidding? You did something physics says should be impossible. Is impossible. So you believe me? Yes. And no. You disappeared. Max, literally. I completely forgot to do anything. Okay. Let's try it again. Ready when you are. Okay, let's try this again. Che idiota. What did I do when you were away? And then you said, Machine Angel Psychic Storm. Yep. That's what I did. Wow. I mean, Yeah, near as I can tell, Sophie's death is where the timelines split. I think her absence is the only difference between the two. I guess that could be a big enough event to lead to... You okay? So Safi's alive over there, huh? She is. And she's... Don't say happy. We both know that would be a lie. You're right. When you see her again, can you give her something for me? A bottle cap? How did you... Safi slipped it back to me that night. Found it in my equipment. When you give that to her, tell her to stay safe, Max. Make her swear to it. I will. Promise. But I think she's going to need our help. What do you mean? When I was a teenager, I could rewind time. Just raise my hand and undo everything that had just been done. Okay. And if I had a photo, I could go back even further. Back to the beat, buonasera. Ma grazie. Benvenuti a tutti, mettetevi comodi. Stiamo giocando Life is Strange Double Exposure. Siamo al terzo capitolo. Se non lo volete guardare o lo volete giocare, non l'avete ancora non siete ancora arrivati qui, lo capisco. Grazie mille per il ride. Io faccio subito un SO. Vabbè che siete tutti da là, però lo dico pure per chi viene da YouTube, visto che so che streama pure su YouTube. Andate a cercare il canale di Back to the Beat. Così, vado. Perché lui streama pure su YouTube. Ma non ci credo! Gliel'ho suggerito Un'esperienza io, culinaria porco. retro semplicemente squisita. Il vecchio Sam e i suoi ospiti servono un buffet di retro games a 8 e 16 bit, accompagnati da un vino pregiato di console anni 70, 80 e 90. Ogni piatto dal 64 all'Amiga 500 è un'esplosione di sapori autentici. L'unboxing è il dessert che completa questo banchetto nostalgico. Un viaggio nel tempo che delizia il palato dei veri intenditori. Ebbene sì.
perché abbiamo il bot che tramite intelligenza artificiale riesce a fare gli SEO a tema cibo. È una cosa che abbiamo inserito da un po' di tempo. Come stai, Sam? Come stai? Tutto bene? Che cosa avete fatto di bello? Ovviamente retro, perché da te si fa praticamente solo retro. Immagino abbiate fatto Commodore, però magari no. Quindi dimmi un po' che cosa avete fatto di bello. Io riprendo la partita, stiamo nel bel mezzo di un dialogo abbastanza importante, quindi tra l'altro ho problemi con la connessione, nel senso che mi sono dimenticato di disattivare la VPN e quando mi dimentico di farlo il mio Streamlabs continua a riconnettersi alla chat di continuo, quindi a volte mi perdono i messaggi. Quindi voi li vedete a schermo ma io non li leggo perché non arrivano. Diukemu, buonasera a tutti, buonasera a te Diukemu, come stai? Spero tutti bene ragazzi. Grazie mille per il ride, grazie mille, sempre ben accetto. Ripeto, se volete seguire il canale mettetevi comodi, ovviamente se volete scrivere in chat è scritto in basso a sinistra, dovete confermare email e cellulare, non è per cattiveria, non dovete confermarla a me, dovete confermarla a Twitch. Però è per motivi di sicurezza, anche perché non c'ho neanche moderatori in questo momento. Questo è quanto. Io riprendo il dialogo, lei sta spiegando, non so se conoscete un po' la storia di Life is Strange, lei sta spiegando i suoi poteri da ragazzina e che cosa può fare. Siamo invischiati in un omicidio e non è una bella situazione, però potremmo non averlo commesso noi o potrebbe averlo commesso un nostro alter ego futuro, perché passato non credo, ma potrebbe essere un nostro alter ego futuro. Vediamo come va avanti. Could. Past tense? Sì, lei ha spiegato che non poteva, cioè che non hanno mai sistemato niente. Sì, è Yeah. vero. Turns out when you try to change the past, you don't actually fix anything. Sure. But what if the best way to fix things isn't changing your past, but rather changing your present? Ciao Beck, come stai? Come va sempre? How dare you bring logic Grazie to my mille, pity sempre. party? Sempre gentilissimo. Point is, So che I sei stato a Brusaporto, stopped spero che using it. insomma hai And avuto una bella now esperienza. it barely Purtroppo non ti ho works. potuto seguire Okay, but se hai fatto there's a live photo da of you lì, from that night. però sicuramente gun. hai incontrato Francesco Splendore, che è un You're mio saying caro that could amico. be a future you? Even though you can't do that anymore? Che è il gestore, This per chi non lo morning I sapesse, tried della BBS di Retro rewinding into that Campus. photo. It Ideatore dietro a felt quella like genialata che è la BBS trying di to Retro flex Campus, an forse una delle atrophied cose muscle. più Nothing intelligenti made e sense. utili che sono state fatte negli ultimi But anni a I was livello Commodore. there, in the past. E non solo Sophie Commodore. mentioned Maya, and oh God, the storm. Max? Look, there's a timeline where, for some reason, I shot Sophie. This one. And there's a timeline where I didn't. I feel like, intentionally or not, these two worlds Sì, ma non exist l'abbiamo ancora because of a presa sta decision decisione, I'm going to amica have to make. Holy shit. Moses, I've been here before. When I could rewind, it broke time. People got Mi è piaciuto lo showdown a tema I can't let culinario, what happened in Beck. Arcadia Bay happen here too. Beh, di sicuro è originale. Poi cambia ogni volta, non è che dice sempre le stesse cose. Oh, cazzo. Okay. First look at the crime scene is inconclusive. I'll need some further insight into Miss Llewellyn Fayette's mental state. Not to call a shot prematurely, but if this isn't suicide, I'd put money on a Mr. Moses Murphy, friend of the deceased, being the perp. I need to introduce myself to Mr. Murphy. He's talking like he hasn't already met you. Like he's Alderman from yesterday. An alderman that already happened? Ah, e leggi sopra.
This is really bad. Time Cioè, isn't non supposed si to act this legge. way. Un'esperienza Appears culinaria something was retro semplicemente removed from squisita, her quello. person post-mortem. Maybe the camera her mother mentioned. We need to get the hell out of here. I fucking knew it. Noi potremmo cambiare Returning realtà, to the però scene of the lasciare crime? Moses qua. Amateur hour shit. How'd I let a couple of small-time fuck-ups like you get under my skin? What do you want from us? I thought I wanted some evidence. Close this fucking case and celebrate with a nice cigar. And then I got my evidence. That little photo of you with the gun. And you know what I realized? Not a fucking soul would believe me. E quindi che vuoi fare? You're going to pay for what you've done, Ma Maxine. veramente mi vuoi ammazzare qua? Chi è? And I'm here. Grazie NVG TV. Grazie mille, buon appetito. Gli alert mi arrivano solo a schermo di qua. Grazie, benvenuto e buon appetito. Ragazzi, quando mettete il follow, come vedete ci sta la carne che... To collect? E ma quindi la vede pure lui? Oh, cazzo. Quindi vede... anche lui vede entrambe le realtà, non siamo solo noi. E non vedo come. Che gioco non lo sto facendo fare. No, salva te stessa, su scemo. Ma può crepare questo, crepasse pure. To help me. Capo. Did I kill Ho him? capito, ma cioè, non mi dovevo salvare, dovevo sacrificarmi, fammi capire. Would have been you otherwise. Esatto. Max, if this spreads to campus, if our colleagues, our friends, our students get devoured like this, I can just stop using my powers. it started with Safi. Maybe if we can figure out why she died, then maybe we can prevent all of this. That's what I've been trying to do. The whole day I've been talking to people and spying on them and taking their stuff. Hey, Safi mentioned Maya, right? When you rewound? Right. What do you think Maya has to do with all this? No idea. Maya was before my time. But Gwen Hunter might know more than me. She was Safi's mentor during all that mess. Gwen. Gotta go Io talk to adesso sono Gwen. veramente curioso di sapere quando finirà il capitolo quanti hanno scelto di sacrificarsi e salvare God. Secondo me nessuno. Perché non I'm avrebbe still senso shaking. farlo. Vabbè che non Held in diceva my hands, sacrificati, però And then he just diceva aiutalo, wasn't. ma era abbastanza ovvio che And probabilmente Moses and I were standing avremmo so subito close. danni o chissà. But I'm here now. Però se l'alternativa è salva te stesso. I'm all right.
bene tutto, però. Okay, talk to Gwen, see what she knows about Maya. And while Adesso I'm at siamo it, sempre nel mondo. I'd like to Ok. know why she killed Sophie's book deal. Ci abbiamo un bel po' di roba da leggere, va bene. Allora, partiamo da qui. Ricevi i messaggi anche quando sei nell'altra sequenza temporale? Ricevo i messaggi dell'altro Moses, ovviamente. No. Ah, proprio non c'è altra risposta. Questo mi aiuta molto. Mm. Ok, crosstalk. Bisogna fare i border collie. Cool. I'm a tired sun, sleepy moon, and Un exhausted ascendente rising. esaurito, sì, ma sicuramente, guarda Max, sicuro. Ok. Lucas, la prima legge della pubblica esame è stata la fiera libera, eravamo tutti rapiti. Era destinata a molto di più. Molto che fosse qui perché era agitatissima, non si vedeva. La mia nave non ok, non c'è altro, giusto? Ci sono gli appunti perché abbiamo. Beh, tecnicamente Altman penso che adesso non lo vedremo più. Io non so se lo vedremo. C'è il diario ancora da leggere, no? Sì. Eh, sì, andiamo avanti fino alla 12, che era l'ultima che avevamo letto. Ok, questa l'avevo vista. La 13. Aldeman sa dei miei poteri, entrare a forza in casa e me ne spaventare a morte. Forse se avessi fatto finire di collaborare non sarebbe entrato a forza, ma ne dubito. La cosa peggiore è che ha visto la foto e mi ha sorriso. Eh. Sta pianificando qualcosa ma non so cosa fare. Come faccio a fermare un poliziotto? Chloe è appena successo cose stranissime. I miei vecchi poteri sono tornati e ho visto cosa è successo a Safi. Sono stata io. Non so come farò, ma non posso permettere che succeda. Mi sembra di continuare a girare intorno. Non so come far a fermare tutto. I miei poteri hanno no, sono stata io. Ho cancellato quella gente dalla faccia della terra. Volevo solo togliermelo di rosso, ma l'ho condannato. Non posso tornare indietro nel tempo. Quel che è fatto è fatto, ed è tutta colpa mia. E ho capito, ma ti dovevi salvare, bella mia. Cioè, non è che. Sono felice che Moses fosse con me. Mi fa sentire come se ci fosse qualcosa che possiamo fare per risolvere tutto. Non posso lasciare che accada a nessun altro. Magari se non ci minacciano con una pistola sarebbe già un buon primo passo. Sai com'è? Have Cioè, fino fun. a poco prima ci aveva minacciato, mi ricordo. Ora non è che sto cercando giustificazioni particolari. Tra alla fine noi non abbiamo fatto nulla, semplicemente siamo rimasti lì a guardare e ha fatto tutto da solo. Cioè non è che abbiamo ucciso noi. Ok, vabbè, con Menero sta a presentare il libro. Giustamente. C'è altro Audrey, qui? I'm worried about Kim. Ah, So non what? niente How animali many nel pets is campus. Chester finding on the daily? E trovo ancora un altro animale non autorizzato in dormitorio, sarò costretto a denunciarlo al decano e a dare una multa al proprietario. Last time we Quanto vorrei che spoke, ci fosse nel mio Kim said she condominio didn't want to go sta out. cosa. I think she's depressed. Well, she told me A tree died for this, Albero è Loretta. morto per questo, sì. Perché quanto continua a attaccare. Cioè, porca miseria. Ma I got attaccane it. uno. Let's Cioè, send Kim a gift so she knows serpente we're thinking about disperso. In che her. senso? Guard your ankles. Daisy è dipersa. Vabbè, hanno sbagliato la tradurre. Ah no no, sì, è sbagliato a tradurre perché è scritto male anche in inglese. Missing, no missing. Quindi, serpente diperso. Se la trovate venite al dormitorio, Daisy è dipersa, è molto dolce, il mio conquilino ha lasciato la porta aperta. È molto dolce, ragazzo, serpente. You're right. Madonna. Oh, Vabbè. roses. È molto dolce il serpente. Immagino
come mostri tutta sta dolcezza? Cioè, ma manco fosse un gatto. You're right. It has to be perfect. We should research the Allora. perfect flower to give her. Domanda, che devo fare? O parla con Gwen, ok, dove sta? Sta lì. Professor Asshat's grading my final right now. Non è nel... Ma devo farlo in questa realtà qui? Perché non credo. Aspetta, qua c'è qualcosa, che c'è? Tavolo If we rotto. can't sit on tables, where are the cool kids expected to sit? Anche se siamo divertenti nel film, nei film di chairs? TV vi chiediamo per favore Like non a bunch sedevi of sui tavoli. squares? Ah, vabbè che la gente si siede proprio sul tavolo. Sì, vabbè, ma non è che lo rompi, cioè devi pesare 300 kg per rompere un tavolo in quel modo. My younger self might have thought this would make an edgy photo. Non so se devo cambiare realtà perché non la vedo quella, giusto? Forse negli uffici, ma qua è chiuso. Qua ovviamente non posso entrare. Qua? Ufficio di Gwen, ok, fatto, trovato. C'è? Eccola. Ciao Gwen. Is that Sophie's book? Hey, Gwen. Max. No conversations for you to conveniently overhear this time. Sorry to disappoint. Actually, I need to talk to you about Sophie. No reason to beat around the bush. I know you got Sophie's book deal canceled. Shit. What I don't understand is why. You really have a knack for learning shit you're not supposed to know, you know that? So I've been told. Sì. Well then. No use fighting the inevitable. What do you want to know? Perché l'hai fatto? That book meant the world to Sophie. You had to know that losing it would break her heart. Of course I did. I busted my ass to help Sophie get that deal in the first place. Quindi? Introduced her to my agent, my publisher, lobbied for her. I don't regret it. That book was good. This keeps getting weirder and Non ha senso questa cosa. Esatto, le hai fatto ottenere il contratto e poi l'hai annullato. Let me get this straight. You helped Sophie get the deal. Perché? And then you killed it? If it had to be done, it made sense for me to do it. You know, I brought you into this world, etc. Quindi c'è stato un ordine dall'alto? So, what did you tell the publisher that made them nix No, the ma voglio deal? capire. I told them there was incendiary content in the book. Which was true. It would have harmed a lot of people. Sophie included. Davvero? Sophie's book was incendiary? How? What was it about? You really don't have an off switch, do you? Cioè, è ovvio che quello che mi dici mi attira altre domande, scusa. How much did Sophie tell you about Maya Okada? Lei non Gwen's mi ha detto bringing up nulla. Maya? Time to pay attention. Allora, Safi non ci ha mai parlato di lei. Però noi sappiamo. Però penso non sia il caso di fargli sapere che Maya sappiamo. Okada? Sophie never mentioned the name. She always did keep her cards close to her chest, didn't she? The two of them were like the creepy twins in The Shining. You never saw one without the other. And that Vin Lang kid.
Used to follow the two of them around like a lost puppy. But then, Maya took her own life. And that's what Safi wrote about in her book? Maya's death and everything around it. Her anger at her mom for even thinking of Caledon when she'd just lost a soulmate. Ultimately, I realized it wasn't worth putting Yasmin and Safi through all that Ok, again. più chiaro adesso. I made a call. I don't know if it was the right one, but it was one I made. Sounds like Yasmin can tell me more about Maya. I'll have to be tactful. One last thing. Is that Safi's manuscript? Tecnicamente non è un manoscritto, ma Can I ok. read it? No. That's where I draw the line. I don't trust you not to dig up old graves. Ce ne sono delle altre che dovrei sapere? Jesus. I've spilled too much already. Let's call this conversation over. Huh? Shit. Now I'm even more convinced there's something important in anch'io. that manuscript. E so anche cosa dovremo fare adesso. È abbastanza ovvio. How do I get my hands on a copy? Beh, tanto per cominciare... Happy holidays to my favorite prof. I don't think I have a black rose. Pretty morose. Così tanto conoscendo il personaggio. Tanto per cominciare... Ah, c'è un disco? Prima non c'è. More music I'm not cool enough to know. The Bleed, the Blue Weather. Vai. Allora. Immagino che in questo momento il cassetto sia vuoto. E invece... Gotcha. Vabbè, il gioco sei veramente troppo facile però così. Tutte le figlie di cui non parliamo, veramente lo Reading devo leggere Safi's tutto. manuscript after all this feels like, I don't know, being hit by a tidal wave. Sono solo 3 pagine, quindi ti fa tutto. Whatever happened with Maya was explosive. Let's see what Yasmin has to say about her. Qualcosa. Ah. O se per caso capita nei dintorni di Bangkok, sta negli Stati Uniti, giusto così a caso andiamo un attimo a Bangkok, vabbè. Sono ubriaco, vabbè. Buon compleanno. Scusa per il tipo di carta, ma era l'unica cosa che avevo sotto mano. La vendicheremo, vabbè. Beh, la gente vuole bene a Gwen, non è una cattiva insegnante. Ok, libri. Già che ci siamo, Tossing immagino. Gwen out screwed everybody over. Possiamo darle agli assistenti come se per il lavoro extra, vabbè. C'è una stampa? Ah no no. Tossing Gwen out screwed everybody over. Tossing Gwen out screwed everybody over. Tossing Gwen Ah out ok, screwed no, era quello. E i everybody libri over. invece?
Will Gwen be allowed to come back for these? Ah. Eh già, perché in questa realtà lei già è andata via, quindi... Cioè, non le hanno manco permesso di tornare. Tra l'altro c'è una giacca appesa qua. Vabbè. La pianta la lascerò stare. Qua... Posso uscire senza... No, perché tanto devo restare nella realtà... Questa qui, no, mi sa che non posso uscire se non dentro già. Vabbè, vai. Old school. Nice. E anche a me, sinceramente, mi stupisce. Vabbè. Would you mind closing it behind you, Max? Ok. Bene. Allora, se parla con la Yasmin dei mondi della vita in facoltà, però qua siamo nella... Oh, io devo uscire. Uscire qua, ovviamente no. Devo cambiare ancora per... A meno che non sto qui dentro. Mi sa di sì. Sì. Sorry, Yasmin, but I'll need to interrupt your downtime with some questions. Hi, Yasmin. Maxine, how are you? I was worried after your nosebleed yesterday. Like I said, I get those all the time. Still, be careful. Small symptoms can be signs of larger problems. A toothache can mean a heart attack. I'm gonna try È una not to miseria. think about that too hard. Un mal di denti, sintomo di un infarto, I was mamma hoping mia. we could talk. Come, sit. Un mal di denti può essere sintomo di una carie, al massimo di un problema alle ossa. Ma non credo che sia sintomo di un infarto, cioè non va a pensare a un infarto quando c'è mal di denti. Licenzierà Gwen? I heard about what happened to Dr. Hunter. Yes. Would you really fire her? That depends on the findings of the committee. It's out of my hands now. Have you seen Sophie today? No. We're meeting later this afternoon. I can tell her you were looking for her. Did Sophie tell you her book deal was canceled? What? No. How was she when she found out? Not sure, but I bet she was devastated. Oh, Sofia. I'll be sure to talk to her about this. Non so se è stata una buona idea dirglielo. You look Sì, lo like so, you dobbiamo won parlare the di day. Maya. Coffee's that good? Però Our temo che ratings se are. parliamo di Maya poi mi Paladin toglie is un'altra once frase. again one of the top universities in the country. The coffee is just so-so. Ok. I wanted to ask you about something. Have you heard of a student named Maya Okada? Of course. She took her own life. 4 years ago. A horrible tragedy. I think Sophie's book was canceled because it was about Maya. Impossible. Safia didn't even know Maya. Did Yasmin just lie to me? Do I call her out? She'll be pissed, but I can cut straight to the point. Or should I go along with it and see what narrative she's trying to spin?
Tanto questa non è la vera realtà. Però non voglio rovinare l'unica possibilità di parlare con cosa. Of course. I don't know why I thought they knew each other. It's just... What? There's this rumor that something happened with Maya before she died. I don't want to speak ill of the dead, but Ms. Okada appears to have caused herself a great deal of pain. So, she had a bad reputation. No wonder you didn't want her and Safi associated with each other. Exactly. Strange. I really thought Vin's statement closed the matter. Shady cow skull throwing Vin is involved? Enough ancient history. I have a favor to ask. Safia's been distant lately. Could you keep an eye on her for me? Avrei risposto ok, ma va bene. Are you sure that I'm the best person to... Yes. Because she trusts you. And I trust you. Yeah. Sure. I'll look out for her. Thank you, Maxine. Oh, the time. Let's do lunch again. Somewhere with more atmosphere than the other place. That was... odd. What did she mean by Vin's statement? Andiamo a chiedere. Maybe I'd better talk to Vin myself. Che dici? Ah, col telefono, non possiamo dire. Ah, aspetta, Moses mi ha scritto. Ok. Chiediamo prima a Moses allora. Ok, questo è molto utile, sì. He's probably in the admin building. Andiamo. Hey, sport! You're just gonna walk past me without saying hello? Scusa, non ti ho vista. Oh, what a terrible mistake. Whatever shall I do? I'm hurt, but I'm sure you can make it up to me. I'll think of something. Anyway, hi Amanda. What are you doing on campus? Just going on a coffee run? Seriamente? But your coffee's better. I can Esatto. tell. This one tastes like ass. Enough about me. What are you doing here? I work here. No. I mean, I just saw you talking to President Fayyad. What were you talking about? Sai cosa? Magari lei potrebbe sapere qualcosa. I was asking her about Safi and her relationship with a student named Maya Okada. Oh. Why? It's kind of a long story, but it's for something important. Sky's always falling for you, isn't it? You have no idea. Well, I'll leave you to your something important. See you around, Tiger. See you, Amanda. Povera Amanda, la stiamo trascurando veramente troppo, raga. He's probably in the admin building. Sì, lo so che è in amministrazione, madonna. Addirittura col lucchetto. Fuck. This doesn't look so great for Gwen. Va bene. Jeez, Caledon. Is that necessary? Infatti, cioè, perché? I
I wonder who took the time to censor Sophie's recipe. Probably not Sophie. So that's Lucas's son? Oh, this picture is too cute. Wait, Donner and Blitzen means thunder and lightning? Who knew Santa's reindeer were so metal? Vabbè. Dov'è l'amministrazione? Sarà di qua, sarà in fondo, a vedere. Esatto. Si intende nel mondo della vita, sì. Non c'è scritto nel mondo della morte, quindi. Vin? C'è Hey, qualcosa? Vin. Yasmin's out right now. Sorry to disappoint. No, voglio parlare con te. Unless you're here for me. In which case, I'll do my best to be of service. Do you talk like this to everyone who comes near Yasmin's office? I've never met a pissed off board member I can't defang with a little eyebrow action. Speaking of Yasmin, how did you end up in her good graces? Oh, it's been so long I can't remember. She probably saw me in The Importance of Being Earnest my freshman year. Not to brag, but I was kind of a campus sensation as Algernon. So it had nothing to do with Maya Okada? Wow. You know Maya's name. Am I supposed to collapse under the weight of that revelation? You're supposed to talk to me like a human being about what happened with her. What do you need me for, Super Sleuth? You're obviously capable of digging up ancient gossip on your own. Now, if you'll excuse me, Gwen's hearing completely scrambled Kahuna's schedule. No casual chats about Maya. Noted. Why is Yasmin talking about you, of all people, Vin? How nice of you to finally return my phone calls, Desmond. Damn the emails. Sophie was our only child. Can't you spare 15 minutes to discuss her funerary? I don't like the looks of this guy. Too grim reapy. Maybe Aspetta. the other Vin will spill. Sono con lui di qua. In questa realtà. I wanted to talk to you about Abraxas and who should be leading it. Waiting until I'm down to try to kick me out, huh? Okay, let's go on. I thought you were smarter than that. And nicer, frankly. Vin, cut. Whoa. Diamond was working on a documentary about Moses. I wonder why she never went through with it. That was not dirt on Vin. I'm sorry, Diamond. I didn't think this is what I'd find.
No way around it. I gotta talk to other Vin. I didn't realize I needed cryptid erotica until just now. Don't mind us, Max. We were just finishing up. Vin, Abraxas needs new blood. You mean you need another line on your resume? Hold up, can we talk? I just want to ask you about Maya. Please. I can't handle the both of you. Trying to exploit my weak spots. Did I just witness a failed crown snatching? You gotta seize the opportunities when you can. And hey, it almost worked. Speaking of which, what's the deal with Maya? Isn't she the undergrad who died a while ago? That's her? Why, do you know anything? Just that Vin looks like he bit into a lemon anytime someone says her name. So Maya makes Vin uncomfortable, huh? Let's find out why. There's gonna be a debate at the beginning of next semester. A special little pissing match for Vin and me. Vin usually runs for Abraxas president unopposed. But if I had the right piece of dirt, I bet I could make him step down. If I give her something juicy and then go to the other timeline, maybe I can listen in on Diamond confronting Vin? Vin gave a statement where he said Maya had mental health problems. Which may have been true, but I think there's more. What I'm saying is, someone let Maya down. Really badly. I don't get it. Were Maya and Vin friends or something? I'm not sure, but they definitely knew each other. And Vin gave a statement about her death. What a pompous little piece of shit. Whatever he did, now's your chance to squeeze it out of him. Damn. Okay, Machiavelli. Can you do me a favor? Wait until I get out of here to bring this up with him. You got it. I won't jeopardize your getaway. Okay. This Vin's not going to tell me anything. Maybe the other one has looser lips. If I'm going to listen in on this conversation, I need to cross to the other side. Magari trovo un... A hit. A very palpable hit. Calm down. Okay, why is Vin an administrative assistant? He's an amazing actor. I saw a couple of his plays back when he was an undergrad. It's what made me want to... Let a man make a stale cup of coffee in peace. No. Because here's the thing. I didn't want to bring this up before, but I know about the statement you made. About Maya. You told people she had mental health issues, but that wasn't the whole story, was it? That's an extremely fucked up thing to bring up. Nobody expects the head of Abraxas to be Mother Teresa, but they shouldn't be covering up details about someone's death. Alright, fine. You wanna know what happened? After Maya died, Yasmin told me that if I stated on the record that Maya was troubled, he'd give you a job as her assistant. Ah! Holy.
those fiction classes and it clicked. And you said that shit about her? Shut up. You wanted a performance and now you're gonna give it. I grew up without any money, okay? Most kids at Paladon don't get what that's like. And I'm not fucking stupid, okay? I'm not gonna make it as an actor. So yes, Yasmin promised me a stable, respectable job, health insurance. And I took it. And I cared about Maya. And it was a horrible thing to do. And I've regretted it ever since. I don't have to bring that up in the debate. There's not gonna be a debate. I'm dropping out of the race. You're just gonna let me be the head of Abraxas? Like that? It doesn't feel very good in the end, does it? Vin met Maya in Lucas's class. And he also knows something about the cow skull through Sophie's windshield, which conveniently made Lucas look guilty. If I can pressure the other Vin, maybe he'll tell me what the hell is going on here. Ok. I know you're busy. Give me just a minute of your time. This better be worth it. Yasmin gave you this job as a favor, didn't she? For talking to a reporter who was writing about Maya's death? Didn't your parents ever teach you to not bring up people's dead friends for no reason? There is a reason. I promise. Please, enlighten me. It might not make a lot of sense, but I'm trying to help someone. And that means learning about Maya. Maya's been dead for years now. She can't help you or anyone else. Just go with me for a second, okay? All right. You said in your statement that Maya was troubled. But that wasn't true, was it? Vin, what really happened? Ask Lucas Colmenero. It all started in his class. He has Maya's blood on his hands. You're not saying Lucas Killed her? Not literally, but... The man deserves every misfortune that befalls him. Like, for example, if Sophie suspected him of tossing a cow skull through her windshield? No more free secrets. I have a reputation to protect. I guess I could reveal one of the other secrets I know. You and Sophie had a thing, didn't you? One, information I already know isn't exactly thrilling. Two, I'm dying to know how you figured that one out. Because I'm confident it wasn't Sophie. I saw a photo on your phone. Remind me not to underestimate you. All right. So was the cow skull you or not? Yes. So, why? I mean, you've seen a pissed off Sophie before. She's like a force of nature. When I heard her book got squashed, I seized an opportunity to aim her at a deserving target. So you were, what, protecting Gwen? That's as much as you get. And now I really do have to get back to work. But, Caulfield, whatever the real reason is for you digging up old history, be respectful to Maya. She suffered enough while she was alive.
Penso che siamo più o meno a metà capitolo, raga. Penso che pure You're ci kidding. possiamo tranquillamente fermare qui. Perché tanto c'è stato sicuramente un salvataggio adesso. Controllo, ma... You're kidding. Sì. E quindi niente, continuiamo la prossima volta e vediamo... E vediamo di andare avanti con questo capitolo. Tanto abbiamo capito, dobbiamo fare ogni capitolo 2 live, raga. Non ce la faccio a fare 3 ore, 4 ore di live. Scusatemi, però già comincio tardi e finire ancora più tardi è troppo. Vi abbraccio a tutti, però facciamo un ride perché siamo un po' di gente, quindi vediamo un attimo chi c'è. Sarebbe portarvi nel canale del Sumo se non c'è nessuno. Vediamo solo se c'è Vincenzo. Se c'è Vincenzo andiamo da lui, se no andiamo nel canale del Sumo. Allora, vediamo un attimo chi c'è. Out of your own house, you think it's alright. Don't touch my windows, my bricks or my rules. Canale del Sumo c'è. Vincenzo no. Andiamo al canale del Sumo. Tra l'altro c'è la miniera e stanno facendo la l'elezione americana. Vabbè, andiamo al canale del Sumo. I do not trust you. Don't trust myself. Perfetto. Ragazzi, tutti nel ride. Noi ci vediamo domani, sempre più o meno allo stesso orario, verso l'una. Grazie di avermi seguito. Alla prossima. Can't tell the difference on unsteady floor. Hello to Mr. Striped Zebra. Hello again to Crispy. And welcome in Sluggy-san and Onivoro and Raiders. Hello, guys. Just found a full restore, so run's looking better and better already. Thanks for joining us. What were you guys up to tonight? Chesto's good. That's a sleep cure. HP up? Absolutely not. That's worthless. You have way too much HP as it is. Okay, there's a happy kitty. I fed her and now she stopped bugging me. Super pot? I'll take that. Take any heals we can get right now.